Thanks for joining us here on Focus on Africa from BBC World News. Today marks 50 years since the end of one of Africa's bloodiest post-independent conflicts, the Biafra War. 3 states, all from the southeast and inhabited mainly by the Igbo ethnic group, tried to secede from Nigeria and create an independent republic. This sparked a bloody civil war which lasted almost 3 years and led to the surrender of the Biafrans. Between 1 and 3 million people are believed to have died in this war, mostly from hunger. Between 1 and 3 million people, like I said, are believed to have died from this war. In a moment, we'll be discussing the conflict in more depth. But first, how did the Biafra War affect people? Caroline Ogu was a schoolgirl when the war broke out. We recorded her speaking to her granddaughter Miracle about that time. The Biafran people were not prepared. They had nothing. They were fighting, they have no gun. They were fighting, they have no bullet. Grandma, what was life like for you before the war? Life was good in the village. Some are traders, some are doing their businesses. Normal, just normal village life. How did it change once the war started? There was no market. There was a market, but the market would start from around 5 a.m. to 6 to 7. By 7:30, everybody has gone. No movement because of plane. If the plane are flying, what we do that time? They taught us. Immediately you hear the sound of plane, boo, take cover. Wherever you find yourself, you enter bush and lie flat on the floor, on the ground. You won't even care what is there until the whole thing is over. I lost my parents. My father joined the army and didn't come back till today. And because my mother, in fact, that was the first time I heard about stroke. She fell down. She shouted. I rushed there. She didn't walk. She didn't talk. After 1 week, my mother died. 2 of my brothers joined the army. And the day they came back home, it was really, they looked like skeleton. So to me, it wasn't good. It was, in fact, nobody even mentioned anything about war to me. Joining me in the studio now is Dele Ogu, an author and historian who's published a book on the Biafra War. I'm also joined by Timothy Modu, whose father helped in the negotiations that brought about peace. Let me start with you, Dele. I mean, just briefly, if you could tell us what exactly led to this war and why was it so brutal? Well, in short form, there was a series of pogroms which started in May, 29th of May 1966, in which loads of Igbos were slaughtered, and it was followed by a further series of pogroms. The next one was 29th of July, the next one was 29th of September. So the secession move on the part of the Igbos was actually a defensive move. It was not an offensive move. They were retreating back to the eastern enclave, and then on 30th of May, they now declared Biafra. And, you know, I mean, this was a country that was won for the first 6 years post-independence. You know, why was it so brutal? Why did they seem to hate each other so much? Well, it was never really won, because these were ancient nations, as different as the Scots are to the English and to the Welsh. They became one politically because the British colonial authorities, in the process of constructing empire, put them in the same sack. So that's the reality. Civil war almost is a misnomer because these were different peoples. 50 years on, Timothy, I mean, I think we should be
talking about progress now, but has there been progress? Have lessons been learned from that war, from that conflict? Well, it's interesting that actually we're talking about 50 years and asking the question whether lessons have been learned. It's really a big question for me to sort of answer, because there is no evidence on the ground that the effect of the war or the lessons that people normally learn from war has been learned. And the evidence is there. Otherwise, why would a group of people, even generations that weren't there when at the time of the war? I was a Biafran war child, so I would know. But to imagine that people who weren't born at that time begin to sort of, if you like, agitate and ask questions. But so, you say that, I mean, 50 years on, the country, Nigeria, has managed to remain one, or has it? It depends on whose point of view we're looking at. The word managed, it's probably the way to classify it. But if you then go within the nations that make up Nigeria, the central question will be, how does each nation fare about the after effect of the war? If you look at the Igbos or even the Yorubas, or look at the ethnic minorities or the minority groups, and you ask yourself, what's going on now? How do they feel about it? Did they feel that the lessons have been learned from the war, or are there more unanswered questions? My view, to some extent, is that it seems to me that we haven't learned from it. Otherwise, we will not be in the situation where we are now, where every nation in Nigeria is almost now, if you like, agitating for some kind of separation. Timothy says the country hasn't learned any lessons from this very brutal war. Well, let me just come back. I mean, you know the history leading up to this agitation for secession. Now we can see the same agitations happening again, through MASOB, through IPOB, who are now agitating for a separate country. Was it the same thing that happened back in '66? Well, you see, '66 was all of a sudden. As I said, it was a defensive move. What's happening now, the theory was that there was supposed to be no victor, no vanquished. And there was supposed to be reconciliation and reconstruction. The reality is that the lessons have not been learned. Those lives have all been wasted, because we're now back again, full circle, back to a new generation shouting for Biafra. And they're not alone. There are other areas, other ethnic groups within the country who are all tired of the narrative and tired of the experience of Nigeria. You see, and the main lesson has not been learned by the victors, in inverted commas, because there's a level of impunity that's taking place now like never before. I mean, just yesterday there was a Supreme Court judgment concerning one of the states' governorship elections in the Igbo land, one of the core Igbo states, Imo State, and the Supreme Court judge, or the Supreme Court now reverses the outcome of what the people thought was their vote. Was their voice. Listen, we're really running out of time, but I need to put this question to Timothy. Timothy, very briefly, no Igbo man has been Nigerian president since 1960. Do you think if an Igbo man is elected as the president come 2023, things might change? Well, the short answer, we will never know, because like you said, Igbo men have never been president for 50 years. Okwu asị ka ha bụ ha niile ma ume ahụ ma okezi ikpeazụ ma nne ya nwa odo okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ, unu bịa ka mgbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo. Ha rịọrọ m njụ nsị na aga m ahapụ nwere onwe m na-azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa, n'ihi na agwara m ha okwu m sị ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwụwa Naijiria ka anyị gaa n'ihu ekwe ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa. Na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu na-eme. Kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emeju ya? Unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogwe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ,
unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-aga akwụkwọ ọ ga-emezi emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị ya mbụ ngwa agha onwenye m gbara egbe onwenye m gburu mma onwenye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si mgbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu nwa na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbeghị ka abịa gbusie ha inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị herdsmen unu anunugo na onwe onye Yoruba pụtara sị ka egbusie ndị OPC ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agba lịkalịka ka unu ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta sị ka agbara Fulani odibo onye nsị na mụ abụọ Nnamdi Kanu aga m agbara Fulani odibo ha nwere ha kwesịrị ịgba mụ odibo ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha o unu na ebe a Nnamdi Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu hapịa ọ na-akpagharị ebe niile ego ọ na-enye ga-enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na onwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zuu Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ịmaghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe ka esi ikpeazụ ka ebuga ya na gọọmenti atụ na Ezinna m ha na-ekiri na-amụ amụ ohe were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani tie na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-emere ọha na eze n'ụbọchị nketa akwa ofu Jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ọkwa ofu Jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma ịjụọ ha ha sịra m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya nna ajụ ha sị ya kee ụzọ chọrọ isi ime ya asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị ga-enyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kano steeti pụta 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abia Imo na Bayelsa pụta ha erughị sọsọ Kano steeti ọ bụzi ụzọ dị anya ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egwu aga agbachi ụzọ nọchi ebe niile efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ọrụ unu anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma wụnaba anyị ka o si dị okporo ụzọ nkịtị na ama nrugwu Ọnịcha ruo Enugwu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m ọ bụ gịnị ka imepụta were ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọnwa eziokwu ihe IPOB na-abakwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi akwụkwọ na-ekwu na ilu a na-atụ n'Igbo asị mgbe ụfọdụ mgbe okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụ nye ya nwaanyị ọkwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala n'ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma ekunye agbagburu anyị ego ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi ha nwa na mmadụ abụzi kai aga ebe a na-azụ ahịa laa ya n'iyi a na-agba ọkwa mmadụ nwa ọgụdọ ego na-ata a na-agba agbasị onwe ego ekwu na onwe ya atụpụ ọnụ the traditional rulers ahịa ekwu edas ahịa ekwu ọhaneze ndị ara na ndị ohi na ndị ama ha ma ekwu onwe ga-emepe no political leader talking ọkwa mmadụ nwa ọgụdọ ego na-ata ka a kechapụ ihe a onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime ha niile na-agbara ndị Fulani odibo ị ga-abịa depụta nna gị okwu sị nna gị okwu ana m enupụ isi nsị ha mmụọ awụ Nnamdi Kanu na magbara ha odibo uru ha bụ ka mụ na ha mee ya ha ajụ nweghị ihe ọzọ enwe m
ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha. Ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma wee ịghọta na eziokwu nọ n'ime ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu, mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị. Kama ha nọ n'okwu asị na-agba ndị Fulani odibo efe adịghị, ha agaghị enwe mmekọrịta ọbụla ma ọlị. There is a case for Nigeria as a whole and the nation's Nigeria to show sign of, if you like, welcoming into it. But I think the most important thing first is to have that conversation where all groups will have to make a kind of conscious decision. Okay, and 2023 might be the opportunity. Thank you very much for coming. Thank you. I do appreciate it. Dele Ogun and Timothy Modu, thanks for your input into this very, very important story. Much appreciated. Thank you. Thank you. Please, viewers, make your comment and put it in the comment section. Let me know what you think. As for this, when we're looking at them, we will not make any impact. They are just using us to make a headline. The only thing we rely on is our leader, Mazen Nandekano. So subscribe and share, because we are making impact. We are bringing this movement into another dimension. We must continue to expose the truth, and the light will defeat the darkness. Thank you. I will see you again in another video. God bless you. All hail Biafra. One love. God bless Mazen Nandekano. Bless the entire people of Biafra and bless the blessed land of Biafra as well. Now, Hachuko Kikabiama.